breast cancer-க்கு நம்ம MGM Cancer Institute-ல என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றீங்க மேம்? So we have a specific one-stop breast clinic. Okay. What we mean by a one-stop breast clinic is that there is space for consultation, Okay. ultrasound, mammogram, and if required biopsy. So ellame ore space liye, and it's an all women's team. Okay. So when we talk about breast cancer, it starts with diagnosis, it starts with screening, and that's what the clinic is there to provide. Clinic B in Soli. So we get two types of women that come in. Like I said, one which is symptomatic, which then we see them first, we examine them, we try to understand what is the problem. Then age appropriate imaging in one இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு 40 வயசுக்கு கம்மியா இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து we don't advise mammogram. The first will be an ultrasound. But women over the age of 40 should have a mammogram. Okay. So depending on what is required, we refer them for the test. And adla edadu irundadana thevapattuchna, then the needle test is also done at the same time. So that's where we start with diagnosis and testing. இப்போ எந்த புற்றுநோய் எடுத்தாலும் ஒரு கேன்சர் டயக்னோசிஸ்ன்னு வந்த பிறகு என்ன டைப்னு பார்க்குறது ஒன்று, அது டிஷ்யூஸ்லேயே பார்த்துடலாம். ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேஜிங். ஸோ ஸ்டேஜிங்க்கு வந்து ஃபுல் பாடி ஸ்கேன் பண்ணாதான் வேற எங்கேயாவது இதே மாதிரி வியாதி வந்திருக்கா இல்லை பரவியிருக்கான்னு பார்க்க முடியும். Okay. So for staging there are different ways to do it. Not everybody has access to a PET CT whole body scan. I think everybody's heard the word PET CT, but not everybody has access. So PET CT நம்மள்கிட்ட இருக்கு, இருந்தாலும் early stagesல வரும்போது எல்லாருக்கும் பண்ணணும்ட்டு தேவையில்லை. So some people just ஒரு chest x-ray, ultrasound abdomen, we check the heart. So we check the different parts of the body with different tests. And then comes treatment. So புற்றுநோய்னு எடுத்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் மூலமா கொடுப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து சர்ஜரி. ஸோ சர்ஜரியில் வந்து அப்நார்மல் டிஷ்யூஸை வெளியில் எடுக்கிறது. மூணாவது வந்து ரேடியேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 தான் இம்பார்ட்டண்ட், மூணாவது தான் அது வரும். இப்போது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் வந்து கீமோதெரப்பி என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ கீமோதெரப்பி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரக். யூ கிவ் இட் த்ரூ த வெயின்ஸ். இட் கோஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ் ஆல் த கேன்சர் செல்ஸ். Apart from chemotherapy, we have newer therapies like targeted therapy, immunotherapy. இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ எவ்ரி இயர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்டேட்ஸ்க்கு போகும்போது there are newer drugs in the market, newer trials and newer studies. So there's always new drugs in the market, and that's all part of medical oncology. Okay. Then there's surgery. Surgery is where we go and physically remove the abnormal tissues. Okay. And that's what we do because I'm a surgeon. இப்போ சர்ஜரியில் பொறுத்த வரைக்கும் as I said, கட்டியை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்கு சின்ன கட்டியாக இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாக மார்பு எடுக்க தேவையில்லை. திஸ் இஸ் வாட் வி கால் பிரெஸ்ட் கன்சர்விங் சர்ஜரி. ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரிஸ் பண்ணும்போது இட் ஹாஸ் டு பி ஃபாலோட் பை ரேடியேஷன். ரேடியேஷனை ஒரு ஹீட் மாதிரி அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் டிஷ்யூஸில் வந்து வியாதி வராமல் இருக்கிறதுக்கு some form of treatment. That is what radiation is. Okay, so and the breast conserving surgery, is it safe, ma'am? Adula enna side effects adala adu irukada? So I think the question of breast conserving surgery, is it safe? We know it is safe. Okay, there are enough studies out there to say it is safe. But important ah enna paaknona, first ஒரே ஒரு இடத்துல வியாதி இருக்கா, கட்டி எடுக்கும்போது சுத்தி சாதா டிஷ்யூ சேர்த்து எடுக்கிறோமா, and we have to make sure we don't leave behind any cancerous tissue. So that is the most important thing when doing breast conservation. பண்றது சேஃப் தான், ஃபாலோ பண்றது வந்து ரேடியேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். அந்த ரேடியேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வியாதி அதே இடத்துல திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். So that is where the difference comes. And symptoms பொறுத்த வரைக்கும் you look at women who've lost their breast versus women who've conserved their breast. ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில வந்த பிறகு போக nowadays a lot of women are working women. So for women who go to work on a daily basis, having lost a breast on one side plays a lot of psychological effects, right? You from wearing your bra to wearing your blouse to wearing any dress. So conservation is always something that
if possible we will advise it. Okay. அதே மாதிரி breast ஃபுல்லா எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வியாதி உள்ளுக்கு வந்து ஜாஸ்தியா பரவி இருக்கு இல்லாட்டி they come from a place where they don't have access to radiation. இப்போ நிறைய பேர் வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி கிளம்பிடுவாங்க. ஆனா ரேடியேஷன் பண்றது சர்ஜரி வந்து பண்றது ஒன் டைம். ரேடியேஷன் வந்து it goes on for 3 weeks sometimes. So 3 weeks இங்கேயே இருக்க முடியல. Those are the times where we remove the whole breast, but we can reconstruct the whole breast. Okay. So that's where oncoplasty comes in, where you treat the cancer and then you reconstruct it. Okay, reconstruct பண்ணி then what is the procedure ma'am? அதுக்கப்புறம் again how will you? அதுக்கப்புறமா they just on follow up with us for years. Okay, so reconstruction பொறுத்த வரைக்கும் it is a one time procedure. It is not a cosmetic procedure. இப்போ நிறைய பேர் வந்து சைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆறதுக்கு augmentation மாதிரி பண்ணுவாங்க. இல்ல breast size குறையறதுக்கு வந்து you do a procedure like reduction. This is not aiming for that. What we aim for is to provide a shape in that area so that when they wear their clothes, when they wear a bra, they don't feel like something is missing. அது தவிர ஒரு சைடுல breast ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம்னா பாடி பேலன்ஸ் வந்து மாறிடும். posture changes, chronic back pain, chronic neck pain. So those are the things that will matter. ஓகே மேம். நான் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் ஈவன் ஒரு விமன் டு விமன் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கே தே வில் ஃபீல் ஸோ ஷை. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ஹவ் வில் யூ கன்வின்ஸ் ஆர் மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இல்லை எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நீடட் அப்படின்றது எப்படி வில் அப்ரோச் மேம்? I think the first thing is patients need to have comfort. Yeah. Which is why I said all women's team. Though we should not discriminate between genders when it comes to treatment. Women are more comfortable with women examining. And it's always done in a closed space. There's always an area where they can undress, where no one else can enter. There's always curtains to draw the area. So everything is done in a space where they feel safe and they feel comfortable. It can be challenging, but it needs to be done. ஓகே மேம். இப்போது ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரும்ல மேம், அதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க? ஆக்சுவலி சைட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது டியூரிங் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. பட் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டின் ஸோ சில பேருக்கு வந்து ஹார்மோன் பாசிட்டிவ் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ன்னு நம்ம ஒரு டைப்புன்னு சொல்கிறோம். தட் மீன்ஸ் நம்ம ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலியமா டியூமர் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வச்சு it can grow bigger and bigger. So the hormones தடுக்கிறதுக்கு we give a lot of women some medications. If it is a premenopausal woman, இப்போ menopause attain பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வியாதியை டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா மெடிசின்ஸ் ஆரம்பிச்ச பிறகு menopausal symptoms மாதிரி இருக்கலாம். So hot flushes, mood swings, those are the common things that we see actually. And it's more of counseling that is required in this aspect. So we also have psycho-oncologists who are predominantly there to counsel patients because anxiety இப்போ கேன்சர்லேருந்து வெளியில் வந்த பிறகு கூட நார்மலாக லைஃப்க்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணி ருட்டீன் எல்லாம் திருப்பி நார்மலாக கொண்டு வந்த பிறகு கூட anxiety நிறைய பேருக்கு இருக்கும். We do follow-ups year after year after year. So they follow up with us for at least 5 years, 10 years. They stay with us through the entire journey. And common concern is அந்த இயர்லி ஃபாலோஅப்க்கு வரும்போது தான் பயம், அந்த ஸ்கேன் ரூம்க்கு போகிறதுக்குள்ள தான் பயம். ஸோ anxiety is a very common thing. And to address that we have a team again. ஓகே மேம். இப்போ நீங்கள் பேசும்போது அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ டஸ் தட் மீன் இப்போது இப்போ விமன் ஹேஸ் PCOS ஆர் ஓவரியன் சிஸ்ட் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் breast cancer வந்து பாசிபிளா? See, everybody is at risk for breast cancer. Okay. PCOD specifica வந்து is not a risk factor. Okay. But எதெல்லாம் common risk factors ன்னு கேட்கும்போது early menarche. So early menarche னா age attend பண்றது வந்து we see a lot of 9-year-old, 10-year-olds. That is early menarche. So age attend பண்ணும்போது age சீக்கிரமா இருந்ததுன்னா they are exposed to estrogen for a longer period of time. So that is a risk factor. Late menopause. So estrogen exposure is long. People who don't have any children, what we call nulliparity. And family history is one risk factor, but family la யாருக்காக புற்றுநோய் இருந்ததுன்னா
கண்டிப்பா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வரணும்ட்டு கிடையாது. Like I said, everybody is at risk. High risk factors is some of these are higher risk factors. Other than that, smoking and alcohol, right? Smoking and alcohol is a risk factor for any cancer. And obesity. So breast cancer பொறுத்த வரைக்கும், as I said, estrogen exposure ரொம்ப முக்கியம். obesity-ல வந்து நம்ம ovaries predominant-ஆ estrogen வந்து ovaries-ல இருந்து தான் வரும். menopausal women-க்கு வந்து ovarian function will stop. Estrogen comes from the fatty tissues. So the more fatty tissues we have, the more estrogen we are producing. So that is also a risk factor. இப்போ ஜெனட்டிக்காக வந்து நீங்கள் வரலான்னு சொல்கிறீங்களா மேம்? ஜெனட்டிக்காக இல்லாமல் இப்போது ஃபேமிலிலே எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கேசஸ்லாம் அது எந்த கேட்டகரியில் they will be going மேம்? We don't put them in a specific category. Okay. But we are seeing it more. அதான் நான் சொன்னேன், இப்போ ஃபேமிலியில் இருக்கிறது நட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது. There are so many young women with cancer that don't have a family history. And genetic mutation. So genetic mutation in சொல்லும்போது there are two ways you can get a genetic mutation. ஒன்று வந்து hereditary. Hereditaryனா generations மூலமா அதே mutation வந்து pass on ஆயிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து you develop it through a lifetime because of some environmental factor. It may be due to food habits, it may be due to lifestyle, environment, the job, exposure to chemicals. So during a life period you can also develop a genetic mutation and that can also cause cancer. ஸோ இத்தனை நேரம் நாங்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக வந்து நீங்கள் நிறைய பதில் சொன்னீங்க. இது எனக்கு மட்டும் இல்லை, கண்டிப்பாக சங்கரா டிவி நேயர்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்யூ. ஸோ தொடர்ந்து இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் கன்சல்டன்ட்ஸ்க்கு எல்லா வாரமும் சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு மறக்காமல் MGM டாக்டரின் நேரம் நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள்.